So आज हम पढ़िबा अबाउट सर्कुलर मोशन. So circular motion पढ़िबा आगरो first we have to know what is circle. So first what is circle? Circle is the set or locus of the points which are at equal distance in a plane from a point. So a meaning कौन देखो बुझिया फर्स्ट. So this is a circle. So आमे कौन करिबा गोटे प्लेन रे गोटे फिक्स्ड पॉइंट ना ए पॉइंट रो गोटे फिक्स्ड डिस्टेंस r रे जेति की पॉइंट्स अछंती सबु जाको को ड्रा करबा बा लोकस ना. Then this is called circle. So a point हला हमर O. This point O is called center. आपको हम कौन कहबा this is center. अब सबु पॉइंट सेंटर रो सेम डिस्टेंस r रे अछंती. That means a डिस्टेंस भी r हबो, a डिस्टेंस भी r ही हबो. ए सेंटर रो सर्कल रो जेकोनोसी पॉइंट रो डिस्टेंस केते हबो r हबो. This r is called radius. ठीक अछि. So what is a circle? It is the set or locus of the points which are at equal distance in a plane from a point. देखो ए सबु जाको पॉइंट O रो सेम डिस्टेंस रे अछंती. So this collection of point is a circle. So ए जो पॉइंट रो माने सेम डिस्टेंस रे अछंती that point is called center. आउ सेंटर रो सर्कल रो जेकोनोसी पॉइंट रो डिस्टेंस को हमें कहूचे रेडियस. देन आछि एक्सिस. So what is axis of a circle? Axis होची it is a straight line perpendicular to the plane of the circle and passing through its center. So एटा सर्कल रा सेंटर रहिला. This is the plane of the circle. कोडा अछि बोर्ड रा प्लेन ही प्लेन ऑफ द सर्कल अछि. So ए बोर्ड रा प्लेन को परपेंडिकुलर लाइन जे की आर सेंटर दे के पास करूची. This line is called axis. This line is the axis. ठीक अछि. So if this is the circle, its axis will be like this. This straight line will be its axis. So डायग्राम में हमने को ड्रा इन करबा देखो. So this is the circle, then this will be its axis. This straight line. This line is like this.
थ्री डायमेंशन में इमेजिन करो ए भलिया अछि एटा होची सेंटर O एटा होची रेडियस R so this line is the axis so next so screenshot ले जाओ और नोट मेक कर दियो then we'll go for the next part so let this is the circle its radius is R what will be its perimeter or circumference its circumference or perimeter will be 2 pi R and its area is pi R square. Then let this angle is theta. Now this arc length AB equal to L. Then theta in radian will be equal to L by R. Theta in radian will be equal to L by R. So we can write L equal to R theta. So arc length equal to radius times angle. एटा होची arc length, R होची radius and angle होची theta. Then L equal to R theta. But theta must be in radian. So for conversion we have 2 pi radian equal to 360 degree. Pi radian equal to 180 degree. 1 radian equal to 180 degree divided by pi. Like that 1 degree equal to pi by 180 radian. So make a note. Then we have to convert radian into degree and degree into radian. For example 60 degree equal to how much radian? 60 into pi by 180. That is equal to pi by 3 radian. 60 degree equal to pi by 3 radian. So if you have theta degree, it is equal to theta into pi by 180 radian. Like that. If we have to convert radian into degree, let it is given theta radian. It is equal to theta into 180 by pi degree. For example, pi by 12 radian equal to pi by 12 into 180 degree by pi. So pi will cancel out. 180 degree by 12. It is equal to 15 degree. So pi by 12 radian equal to 15 degree. So next we will go for what is circular motion. So what is circular motion? If a particle moves in a plane in such a way that
its distance from a fixed point always remains constant then the motion is called circular motion. देखो पार्टिकल टा ए पाथ रे मूव करूची सो एट एनी इंस्टेंट जे कोनोसी पोजीशन पाए पार्टिकल रो डिस्टेंस ए फिक्स्ड पॉइंट ओ रो सेम रहइबो बा कांस्टेंट रहइबो पार्टिकल 80 जे कोनोसी पॉइंट पे पार्टिकल था r distance from the fixed point o remains constant then this motion is called circular motion. So what is circular motion? If a particle moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point always remains constant, then that motion is called circular motion. So circular motion is a two-dimensional motion. So circular motion is a two-dimensional motion because it is the motion in a plane. हमको पार्टिकल रा पोजीशन बा मोशन को डिफाइन करिया पई दीटा कोऑर्डिनेट दरकार को कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ठीक अछि सो लेट दिस इज द सेंटर आउट ए सेंटर रा कोऑर्डिनेट होची h a आउट सर्कल रा रेडियस होची r then what is the equation of this circle? The equation of the circle will be x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. This will be the equation of the circle. If center is at origin, then the equation becomes so the point h comma k is 0 comma 0 so the equation of the circle becomes x square plus y square equal to r square. Then एबे देखिबा टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन So, circular motion is of two types. First one is uniform circular motion. Second, non-uniform circular motion. So, what is uniform circular motion? जदि गोटे पार्टिकल सर्कल रे मूव करछि एट ए कांस्टेंट स्पीड then that motion is called uniform circular motion. So what we can write? Particle moves in a circle at a constant speed. I am telling that speed of the particle is constant, not velocity. Speed constant रहुची, velocity constant रहुनी. So what is uniform circular motion? Particle moves in a circle at a constant speed. Then that motion is called uniform circular motion. Then next part is non-uniform circular motion. What is non-uniform circular motion? Particle moves in a circle
at a variable speed. Speed of the particle change होची, may increase होची, may be decrease होची, but speed of the particle change होची. Then that is a non-uniform circular motion. Uniform circular motion माने particle ର speed constant होची. Non-uniform circular motion माने particle ର speed change होची. So next we will go for uniform circular motion. So let this is R, this is center O. So let a particle is moving in the circle with a speed v. Let R equal to radius, v equal to speed. Now we will define time period. So what is time period? It is the time required to complete one revolution. So particle A point to start कला, once in a circle move करके A point को आसीबा, जेति के time लागिबा that is called time period. So time period T हबो केते देखा, time equal to distance by speed. So particle complete circle revolve कला, distance केते कवर कला, distance is 2 pi r. केते स्पीड रे कवर कला, v स्पीड रे. So time period equal to 2 pi r by v. This is the time period of the particle. Next term is frequency. F. So what is frequency? It is the number of revolutions per unit time. So frequency is equal to 1 by time period. Frequency is equal to 1 by time period. That is equal to 1 by time period. Our bagre achi 2 by r by v. So it is equal to v divided by 2 pi r. So what is frequency? Frequency is the reciprocal of time period. So we can say frequency is the reciprocal of time period t. Then if we go for units and dimension, units and dimension of frequency. So first thing, dimension equal to 1 by time period, that is equal to n to the power 0, l to the power 0, t to the power -1. And SI unit is cycles per second written as CPS or revolutions per second
that is written as RPS or second inverse. ए सबू को हमें कहूचे हर्ट्ज, written as HZ. So next आमे जिबा angular quantities. कौन कौन angular quantities आमे चैप्टर में पढ़िबा? फर्स्ट थिंग angular displacement, theta. Second, angular velocity, omega. Third, angular acceleration, alpha. So first we will know what is angular displacement, angular velocity, angular acceleration. एबे समस्ते काइनेमेटिक्स पढिछो, सो इट लिनियर क्वांटिटीज पढिछो. कोन कोन? डिस्प्लेसमेंट, s, velocity v, and acceleration a. So a linear quantities रा analogy in circular or rotational quantity होची displacement रा analogy होची angular displacement, velocity रा analogy होची angular velocity, और acceleration रा analogy होची angular acceleration. So first आमे देखिबा what is angular displacement. So let this is the circle. Our radius अछि r. Particle ର initial position थिला a. Particle को position को गला position b को गला. ये जेति की angle rotate करिछि, that angle is called angular displacement theta. So what is angular displacement? It is the angle rotated by the body. Body जेति की angle rotate कला, that is called angular displacement. So let particle a ru b को गला, ताहले linear displacement s equal to केते हिची ab, that is equal to length l. एबे हम जानिछे थीटा इक्वल टू l by r इक्वल टू केते हबो? एठी l इक्वल टू लेंथ केते अछि? s अछि. इट इज इक्वल टू s by r. सो s इक्वल टू केते हबो? r थीटा. सो linear displacement s equal to radius into angular displacement. एबे देखिबा आर units and dimension of theta. So theta is the angle. How angle is a dimensionless quantity. So theta रा dimension केते? m0, l0, t0 and its SI unit. हमें समझ जानिछे एंगल रा SI unit बड़ा रेडियन, written as rad. So angular displacement रा
डायमेंशन होची इट इज डायमेंशनलेस सो डायमेंशन इज m to the power 0 l to the power 0 t to the power 0 and its SI unit is radian. Then next part, theta is a vector quantity. Theta is a vector quantity. So vector ro direction रहिबो सबले मन रखिबो any angular quantity is always directed along the axis. जे कोनोसी angular quantity रो direction होची along the axis. So its direction is along the axis of rotation given by right hand thumb rule. So a meaning कोन देखिबा so देखो पार्टिकल ए सर्कल रे मूव करूची so ये दीटा वे रे मूव करि परिबो either the motion will be anti clockwise motion कोन हे परिबो anti clockwise माने घंटा रो ऑपोजिट डायरेक्शन घंटा रो घंटा कि बुझिले ए बळे ना नहीं आर ऑपोजिट वॉच क्लॉक रो हैंड सिम्पली मूव करूची ए बळे ना नहीं आर ऑपोजिट डायरेक्शन होची एंटी क्लॉकवाइज और केमि मूव करि परिबा क्लॉकवाइज माने पार्टिकल टा घंटा घंटा रो डायरेक्शन रे क्लॉक रो डायरेक्शन रे मूव करि परिबो सो पार्टिकल जदी सर्कल रे मूव करची कंडीशन कोन हे परिबो मोशन मे बी एंटी क्लॉकवाइज मे बी क्लॉकवाइज सो आर एक्सिस केमि अछि एक्सिस अछि परपेंडिकुलर टू द plane of the circle and passing through its center. So if a right hand thumb rule apply कर जल्दी finger को circle रा body रा rotation direction रे call करिबा thumb पड़े रुचि एपड़ को ना नहीं so anti clockwise हेले theta रा direction हबो board बाहर out of the board so एठी थीटा रा डायरेक्शन कुआडे हबो एंटी क्लॉकवाइज बॉडी मूव करूची कोन लिखिबो आउट ऑफ द पेपर एठी बॉडी क्लॉकवाइज मूव करूची एठी थीटा रा डायरेक्शन कुआडे आसीबो इनटू द पेपर ए बळे आसीबो परपेंडिकुलर हबो प्लेन को बट भितर को डायरेक्शन जीवो तो आपका हमें क्रॉस से लिखुचे तो आपका हम कोन कहबा इनटू द पेपर मो पाई बोर्ड तम पाई पेपर सब बळे मन रखिबा जदी एई बळे डॉट दिया आइछि आउट सर्कल बुलाई छि माने दिस इज आउट ऑफ द पेपर आउट क्रॉस रखाइ छि दिस इज इनटू द पेपर so जति मोशन एंटी क्लॉकवाइज हला डायरेक्शन ऑफ थीटा इज आउट ऑफ द पेपर जति मोशन क्लॉकवाइज हला डायरेक्शन ऑफ थीटा इज इनटू द पेपर एति की मन रहइबो